નમસ્કાર ન્યૂઝ ફર્સ્ટ સાથે હું છું ધ્રુવિશા આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ અલાસ્કા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે અલાસ્કામાં બેઠક અલાસ્કાના સૌથી મોટા શહેર એન્કરેજમાં બેઠક મળી 3 કલાક સુધી ચાલી બેઠક આ બેઠકમાં રશિયા યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા ચર્ચા થઈ સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ બેઠક બાદ ટ્રમ્પ અને પુતિને કરી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પુતિનના વખાણ કર્યા પુતિન સાથેનો મારો સંબંધ હંમેશા સારો રહ્યો તેમની સાથે ઘણી મુશ્કેલ અને સારી બેઠકો થઈ વ્લાદિમીર પુતિને આગામી બેઠક માટે મોસ્કોનું સૂચન કર્યું છે તો ટ્રમ્પે કહ્યું કેટલાક લોકોને આ નિર્ણય પસંદ નહીં આવે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા પર ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન બધા સહમત ન થાય ત્યાં સુધી સમજૂતી નહીં થાય પુતિને કહ્યું યુક્રેનની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સહમત છીએ પુતિને કહ્યું સમજૂતી યુક્રેનમાં શાંતિ લાવવા મદદરૂપ થશે યુક્રેન અને EU શાંતિ પ્રક્રિયામાં અડચણ ઊભી નહીં કરે તો ટ્રમ્પ પોતાના દેશની ભલાઈને પ્રાથમિકતા આપે છે મતભેદ છોડીને વાતચીત કરવાનો સમય આવી ગયો છે પુતિને આ કહ્યું હતું તો ટ્રમ્પ પોતાના દેશની ભલાઈને પ્રાથમિકતા આપે છે એ પણ પુતિને કહ્યું હતું યુક્રેન અને EU શાંતિ પ્રક્રિયામાં અડચણ ઊભી નહીં કરે પુતિને એ પણ કહ્યું સમજૂતી યુક્રેનમાં શાંતિ લાવવા મદદરૂપ થશે યુક્રેનની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સહમત છીએ બધા સહમત ન થાય ત્યાં સુધી સમજૂતી નહીં થાય તો કેટલાક લોકોને આ નિર્ણય પસંદ નહીં આવે આ ટ્રમ્પનું કહેવું છે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા પર ટ્રમ્પનું આ નિવેદન સામે આવ્યું તો પુતિન સાથેનો મારો સંબંધ હંમેશા સારો રહ્યો છે એમની સાથે ઘણી મુશ્કેલ અને સારી બેઠકો થઈ છે તે પણ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું તો શહેર એન્કરેજમાં બંધ રૂમમાં ટ્રમ્પ અને પુતિન વચ્ચે આ બેઠક મળી 3 કલાક સુધી આ બેઠક ચાલી રશિયા યુક્રેન યુદ્ધને લઈ એ સમાપ્ત કરવા પર ચર્ચા વિચારણા આ બેઠકમાં થઈ હતી મહત્વની આ બેઠક મનાઈ રહી છે જો કે બેઠક બાદ ટ્રમ્પ અને પુતિને સંયુક્ત પ્રેસ કરી હતી અને ત્યારબાદ ટ્રમ્પે પુતિનના વખાણ પણ કર્યા હતા પુતિન સાથેના તેમના સંબંધો જે બેઠકમાં ચર્ચાઓ થઈ તેના વિશે વાત કરી તો પુતિને આગામી બેઠક માટે મોસ્કોનું સૂચન પણ કર્યું કેટલાક લોકોને આ નિર્ણય પસંદ નહીં આવે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા પર પણ ટ્રમ્પનું નિવેદન સામે આવ્યું બધા સહમત ન થાય ત્યાં સુધી સમજૂતી નહીં થાય યુક્રેનની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સહમત છીએ Thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Ratcliffe, thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax that made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that
are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. પોતાની દેશની ભલાઈને પ્રાથમિકતા આપે છે, મતભેદ છોડી વાતચીત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. બેઠક બાદ ટ્રમ્પ અને પુતિનની સંયુક્ત પ્રેસ હતી. બંને વચ્ચેના સંબંધો સારા છે તે વાત કરી તો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પુતિનના વખાણ પણ કર્યા હતા.